right? So you have an example here that can help you to understand more about how we can calculate AD or agreed demand, right? So if you look at this information, we have graph C bar or the constant consumption of the household and individual, the consumption when you don't have any income. Okay, if you remember. So the consumption when you have no income means that the consumption for you to spend on necessity, right? Like housing or food or travel, something that are very basic needs for you. So even when you have no income, you still have to spend something, right? So everything that you have to spend when you don't have any income is included in constant consumption or C bar here, right? So C bar means that C with a bar at the top, as you would just lazy to insert the bar at the top. So therefore, I write the C bar there. Hope you don't mind. All right, so now if you want to solve this problem or this kind of example, so they ask us to write the AD function for this economy, and then they ask us to compute consumption if I or income equal to 500, and also how much is the saving, right? I think we start there here before, and I asked you to do that at home, right? So we have AD or agreed demand function equal to C plus I plus G plus X. Okay. Can you tell me the function of consumption? Do you remember? Consumption function equal to C bar plus MPC multiplied by Y. Okay, actually YD where also include text, but in this example we don't have text, right? We have no text here, so we assume that this economy doesn't have any text, so we just ignore text there. So without text, we have ID equal to YD equal Y, right? So with this information here, how is the C function defined? So the C equal to 80, C bar equal to 80, right? We have MPC equal 0.8, and we then multiply by Y. Okay, yeah. We also have ID now equal to 80 plus 0.8 multiplied by Y. Then we plus 240, which is I or investment. We plus 180, which is government spending. There's no export and import here. So we only have the three information C, I, and G, all right? So this is the AD function for the economy. And you can also write it in a shorter form, AD equal to, how much is that? 260 and then 500, right? Plus 0.8y. So this is the AD function. Okay, you got it? You got the idea? Các bạn có hiểu cách làm của bài này không? Cô nói lại nhá, ở đây là người ta yêu cầu chúng ta tính cái phương trình của đường AD này, và người ta yêu cầu chúng ta tính cái consumption, tức là cái tiêu dùng khi mà thu nhập bằng 500, đúng không? Và người ta hỏi chúng ta tính cả cái saving, tức là cái tiết kiệm nữa. Thế nếu các bạn nhớ thì bữa trước chúng ta học ấy, AD nó là một hàm của tất cả các cái consumption của tất cả các cái
thành phần trong nền kinh tế cộng lại, bao gồm có chi tiêu chính phủ này, chi tiêu cá nhân hộ gia đình này, đầu tư này, và xuất khẩu dòng, đúng không? Thế ở đây thì chúng ta không có xuất khẩu, cho nên chúng ta chỉ có ba cái thành phần còn lại, đó là chi tiêu của cá nhân hộ gia đình, đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu chính phủ, đúng không? Thì ở đây chúng ta có chi tiêu của cá nhân hộ gia đình, nó là một hàm của thu nhập, thực ra nó là disposable income, tức là thu nhập khả dụng ID, tức là thu nhập trừ thuế, nhưng mà ở đây thì mình không có cái thuế, cho nên là cái thu nhập khả dụng đấy á, thu nhập ID thực chất nó chính là Y thôi, vì không phải trừ thuế mà, đúng không? Thế thì chúng ta có là cái phương trình AD của chúng ta nó sẽ bằng là C cộng với Y cộng với G, đúng không? Thì C ở đây á, nó không phải là cái số người ta cho sẵn đâu, mà nó là một số rời rạc, thì chúng ta phải viết thành một cái hàm C. Hàm C của chúng ta là consumption, thì nó bằng là C ngang, tức là C nó có cái dấu ngang ở trên đầu ấy. Tất cả trong kinh tế học mà các bạn thấy cái dấu ngang ở trên đầu thì các bạn hiểu rằng là người ta đang muốn ám chỉ rằng đấy là cái yếu tố constant, cái yếu tố cho trước. Nó là một số, được chưa? Thì ở đây cô không viết cái dấu ngang vì không chèn được, thành ra là cô viết cái C bar ở đây, hàm ý rằng là cái C nó có dấu ngang ở trên đầu ấy. Thì khi các bạn làm bài các bạn viết C ngang ở trên đầu cũng được. Thì cái phương trình hàm C lúc này nó sẽ bằng là C ngang này 80 này cộng với MPC nhân với Y, mà MPC của chúng ta là bằng 0,8, Y của chúng ta bằng ID, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có là bằng C ngang là 80 cộng với 0,8 Y, được chưa? Y ngang, Y là mạng ngang, tức là đầu tư tự định ấy, thì bằng 240, G ngang tức là chi tiêu của chính phủ bằng 180, được chưa? Thế thì phương trình AD của chúng ta viết là đơn giản thôi, chúng ta viết C thì sẽ bằng là 80 cộng 0,8 Y, đúng không? Y ngang thì bằng 240, G ngang bằng 180, vậy thì AD của chúng ta là bằng 500 cộng 0,8 Y, được chưa? Trong trường hợp mà nó cho chúng ta thuế thì chúng ta sẽ viết cái phương trình chỗ này là nó Y trừ đi thuế ở đây nữa, ở đây nó không có thì tôi để im, được chưa? Sau đó câu B là nó hỏi chúng ta tính là tiêu dùng bằng bao nhiêu, đúng không? Khi mà C bằng hỏi chấm, hỏi chấm khi mà Y bằng 500, đúng không? Thì how can we do this? Làm sao chúng ta tính được cái này? So we have also they have S equal to how much, right? So we have when Y equal to 500, then you put Y here into the C function. So we have C equal to 80 plus 0.8 multiplied by 500, right? So it's just simply put 500 where Y have the value there, right? So C equal to 80 plus 0.8 multiplied by Y. So Y now equal to 500. So we have C equal to 80 plus 0.8 multiplied by 500. Okay, so how much we have here? So that a 4A, right? 4A US dollar billion. Let's say, yeah. Okay. Please remember that those calculation here is not difficult at all. It's just a matter of remembering the formula and understanding about all the figure there, right? That's it. Okay, so how about saving? How much is the saving? Yeah, how much is the saving now? So if you have a total income of let's say 100, so you spend 80, how much do you have left to save? 20, right? So saving equal to income plus minus consumption, right? So we have income here equal to 500 that they gave us before, and we have consumption. We have just calculated there for 80, right? So we have saving now equals 20. Yeah, you got the idea now.
Các bạn hiểu bài? Yeah, cool, right? Hey, cool. So yeah, I just bring it up for you. All right. So if anyone have done this, thank you very much. Yeah, cool, no problem. If anyone have done this before, that great and well done. If others who haven't, then make sure that you got the idea here. And if anyone have any problem, please let me know. We will fix it now. I mean, related to this point. Well, Yeah. I have well, I answered wrong question. This is step, but and now I see the answer. I know that I'm lack a lot of things. Mm-hmm. Okay, so what your question? My question, no, You okay now? yeah, I'm okay now. Just Okay. look at this now. I feel Okay. easy. Okay, cool. So this is a very simple example. You may face a bit harder one where you have function for t, I mean text. So if you have function for t, remember that here when we have y here, yd, it actually is actually y minus t. So if you have any t, any text in your exercise, you make sure that you will deduct it here in this part of the c function. Okay. Cái bài này là cái bài tương đối là đơn giản nhé, người ta cho số liệu của chúng ta là không có lắt léo gì cả, đúng không ạ? Các bạn chỉ đơn giản là cộng nó vào thôi. Còn có một số bài là nó sẽ cho chúng ta thuế em ạ. Nếu mà các bài mà chúng ta có thuế ở trong đề bài á, thì cái phần function c function này nó phải khác này. Ở đây chúng ta chỉ có c ngang cộng với mpc nhân với y thôi, vì nó không có thuế. Nếu như nó có thuế thì id này nó sẽ bằng là y trừ dt. Thì ví dụ như có thuế thì các bạn sẽ phải viết vào đây là mpc nhân với m hoặc y trừ dt, đúng không? Giả sử hàm thuế nó cho bằng 20 chẳng hạn, thì lúc này nhá, nếu như t bằng 20 nhá, thì lúc này c của mình sẽ viết bằng là 80 này cộng với 0,8 nhân với y nhân với m ngoặc này y trừ đi 20. Được chưa? Thì nó sẽ bằng là 80 này cộng với 0,8 y trừ đi 0,8 nhân với 20 tức là 16. Được chưa? Thì các bạn lưu ý là nếu như nó cho chúng ta thuế thì chúng ta sẽ phải trừ nó đi ở đây. Được chưa? Và nó có thể cho chúng ta thêm xuất khẩu dòng nữa, một cái hàm nx nữa nhá. Thì các bạn lưu ý là về nguyên tắc thì nó vẫn follow cái công thức chung này thôi. AD thì bằng c ngang, xin lỗi, c cộng y cộng g cộng nx. Thế sau đó các bạn nhớ là hàm c thì nó là một hàm của id, đúng không? Nếu mà nếu không có thuế thì id và y bằng nhau. Y La Mã này nó sẽ cho chúng ta là một số cho trước một cái y bar constant trước rồi, cái g ngang g này nó cũng sẽ là một số cho trước g ngang constant trước rồi. Còn cái nx thì tùy, nó có thể cho chúng ta số, nó có thể cho chúng ta hàm, nhưng mà anyway thì cái ad nó sẽ là một cái hàm của y cuối cùng khi bạn viết ra ấy, nó sẽ là một cái hàm của y như này nó sẽ bằng là bao nhiêu cái gì đó cộng với cả không chấm bao nhiêu đó y nhá. Thì đấy là cái hàm chuẩn về ad. Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính C này, người ta yêu cầu chúng ta tính S này. Có thể người ta ở trong một bài khác là người ta yêu cầu chúng ta tính B, tức là cái budget, government budget là cái ngân sách của chính phủ, đúng không nhỉ? Cái ngân sách của chính phủ thì chúng ta lấy T là thuế trừ đi G là chi tiêu công thôi nhá. Thì that is about an example for some calculation related to AD and AD function. Okay. Not too difficult, but you make sure that you got the idea here, which one is what, right? Ok,
Okay, let me see. Okay, next up we talk about expenditure multiplier. So expenditure multiplier mean that when some factors, some element in the economy, some indicator in the economy change their expenditure, then that result in an increased in the total GDP or in the total income of the whole economy. Okay, so for example, if consumption increased by 2%, how much is GDP increased? So how much GDP increased depends on the expenditure multiplier. Okay, so expenditure multiplier is a change in any category of expenditure, including consumption, investment, government expenditure, and export minor imports. Right? So consumption here is a consumption made by a household and individual, right? So that is an expenditure. Investment is the expenditure made by firms, right? Government expenditure is the expenditure made by government, and export and import is the expenditure on export, right? So if any of those category increased or decreased will lead to a change in GDP, then how much is a change can be defined. It depends on the multiplier. Okay, or you can call it a spending multiplier. So I think it's still a little bit blurred for you to understand, right? It's not too clear now. But if we look at an example, you've got the idea soon. Okay. So for example, if the multiplier equal to 2, right? So we have multiplier of the economy equal to 2. That means when an increase in consumption of household and individual increase by let's say $10,000, then the total GDP will be increased by multiplied by the change in consumption, which means the change in GDP will be 2 multiplied by 10. So 2 here is the multiplier, okay, and 10 is the change in consumption. So $10,000 change in consumption when the multiplier equal to 2, it will result in a $20,000 increase in GDP. Okay, so the change in the GDP is a multiplier of the change in expenditure by the multiplier. Okay. Ở đây người ta cái này nó gọi là số nhân chi tiêu các bạn nhé, số nhân chi tiêu expenditure multiplier hoặc là spending multiplier, thì nó là một cái chỉ số mà nó mô tả cái sự gia tăng của cái quy mô nền kinh tế, ở đây là GDP, khi mà các cái thành phần của chi tiêu thay đổi, đúng không? Thành phần của chi tiêu ở đây chúng ta có consumption này, chúng ta có investment này, government expenditure này, và export minor import này là khu vực nước ngoài này, đúng không? Thì bất kỳ cái thành phần nào trong 4 cái thành phần này mà nó thay đổi, nó dẫn tới một cái sự thay đổi trên GDP, được chưa? Và cái sự thay đổi đấy nó được khuếch đại lên, hay là được tính toán bằng cái gọi là số nhân chi tiêu. Thế thì cô vừa mới lấy ví dụ là nếu như số nhân chi tiêu multiplier mà equal to, tức là bằng 2, giá trị là bằng 2 nhá. Và giả sử như là chi tiêu của cá nhân hộ gia đình là tăng lên 10, cô vừa nói là 10.000 đúng không? 10.000 đô. Thì cái việc này á, cái change in consumption bằng 10.000 này á, nó sẽ lead to an increase in the GDP, nó sẽ dẫn đến một cái sự gia tăng trong GDP. Và để tính được cái an increase in GDP đấy á, thì mình lấy cái multiplier mình nhân với cái change in consumption kia, đúng không? Mình sẽ lấy cái multiplier là 2 nhân với cái change in consumption là 10.000, thì lúc này là cái GDP nó sẽ tăng lên là 2 nhân 10 là bằng 20.000.
Được chưa? Thì điều đấy có nghĩa rằng là nếu như chi tiêu của nền kinh tế tăng thêm 10.000 số nhân chi tiêu bằng 2 thì cái GDP của nền kinh tế sẽ tăng lên một số bằng là 10.000 nhân với 2. Vì thế mà nó gọi là cái multiplier, gọi là số nhân. Được chưa nhỉ? Nó hàm ý rằng là khi một cái thành phần của chi tiêu tăng lên một cái số lượng nhất định nào đấy, nó sẽ làm cho cái GDP của nền kinh tế tăng lên theo cấp số nhân, khuếch đại lên theo cấp số nhân. Và khuếch đại lên đây bằng cái giá trị của số nhân nhân với cả cái cái change in the consumption kia. Được chưa? Thì cái công thức, the formula to obtain the multiplier here, it just make it very simple for you, for a country, for an economy, a swimming economy where we don't have any tax, we don't have import depending on income. So we have spending a multiplier in a very simple economy equal to 1 divided by 1 minus MPC. So just bear in mind that the multiplier formula, or the formula to calculate multiplier equal to 1 over 1 minus MPC. Ok, công thức để chúng ta tính số nhân chi tiêu nhé. Ở đây là một nền kinh tế đơn giản, không có thuế này, không có nhập khẩu, được chưa? Thì nó bằng là 1 chia cho 1 trừ MPC. Okay, so this is a formula and you just need to remember it. You don't need to prove it, or you don't need to understand all the reason behind it. So suppose that the economy has the MPC, or marginal prosperity rates of consumption, equal to 80%. Then the spending multiplier is M equal to 1 over 1 minus 0.8. And this is equal to 5, right? So M equal 5 means that if consumption increased by 1 unit, then GDP will increase by 5 units. Okay. Các bạn ơi, công thức để tính số nhân chi tiêu nhé. Các bạn lấy 1 chia cho 1 trừ MPC. Được chưa? Các bạn nhớ cái công thức này thôi. Không cần phải giải thích chứng minh cụ thể là vì sao cả. Các bạn nhớ công thức là để tính được số nhân thì chúng ta lấy 1 chia cho 1 trừ MPC. Thực tế là đây là số nhân trong nền kinh tế giản đơn, một cái nền kinh tế mô phỏng rất là đơn giản. Chúng ta không tính đến thuế, chúng ta không tính đến nhập khẩu. Chưa? Còn một cái nền kinh tế đầy đủ, khi nó có cả một cái thứ đấy thì nó sẽ bằng là 1 chia cho 1 trừ MPC nhân với 1 trừ T. Tất cả cộng với MPM, coi như nó hơi dài dòng rắc rối mà nó cũng không nhất thiết quá, không cần thiết quá, cho nên cô để nó đơn giản thế này thôi. Thì 1 chia cho 1 trừ MPC ở đây á, nó chính là 1 chia cho cái số tiêu dùng, xu hướng tiêu dùng viên, đúng không? Và rồi ở đây chúng ta có một ví dụ giả sử như là MPC bằng 80% hay chính là MPC bằng 0,8 nhá. Thì chúng ta có cái multiplier lúc này nó sẽ bằng M, nó sẽ bằng 1 chia cho 1 trừ 0,8, đúng không? 1 trừ 0,8 thì bằng 2, vậy thì 1 chia cho 2 bằng 5. 0,5, 1 chia cho 0,2 nhỉ? 1 chia cho 0,2 thì bằng 5, đúng không ạ? Và cái số M bằng 5 này, multiplier bằng 5 này có nghĩa rằng là khi mà một đơn vị tăng lên trong chi tiêu của nền kinh tế, có thể là tăng lên do chi tiêu của cá nhân hộ gia đình C, hoặc là tăng lên do đầu tư của chính phủ, đầu tư của doanh nghiệp Y, hoặc là tăng lên do chi tiêu chính phủ G, hoặc là tăng lên do xuất khẩu NX, thì nó sẽ gây ra, và nó sẽ dẫn đến là 5 đơn vị tăng lên trong cái tổng cầu của nền kinh tế, hay là tăng trong cái GDP của nền kinh tế. Được chưa? Như vậy thì nếu như chúng ta muốn tính cái sự gia tăng của GDP khi mà chúng ta có số nhân thì là rất đơn giản thôi. Các bạn lấy cái số nhân đấy nhân với sự thay đổi của chi tiêu, đúng không? Ví dụ chính phủ tăng thêm 50 tỷ đồng, 50 tỷ đồng chi cho hỗ trợ cái gì đó ABC, DF gì đấy, đúng không? Và bằng việc là chính phủ chi tiêu mua sắm cái này cái kia, thì cái điều đấy nó ảnh hưởng đến cái tổng cầu hay là GDP của nền kinh tế như thế nào, thì các bạn lấy 50 tỷ đấy nhân với số nhân, đúng không? Giả sử số nhân bằng 5 thì 5 5 25 nó sẽ tăng lên là 250.
cho cái AD hoặc cho cái Y của nền kinh tế. Thì đấy là cái ý nghĩa của số nhân. Okay, you get it? So here, what do you need to remember is that the way we can calculate multiplier and then the meaning of the multiplier. Okay, what does it mean? So the calculation or the formula of the multiplier is 1/1 minus MPC. And the meaning of the multiplier is that how much the GDP change when we change the consumption. Okay, everyone, I am sorry that I forgot to record to the lesson. So do you think we still need to do that or are you fine? Có cần ghi lại bài giảng không các bạn? Có. Okay. Anyway, we missed the first part of today, but yeah, that's right. Recording in progress. Okay, so next up, what do we have next? Okay, so we have just talked about how we can calculate AD from a given value of C, of I, of G, and X, right? And we also know how we can calculate multiplier. All right, so bear in mind that we have to calculate AD, we have to calculate C, we have to calculate saving. Sometimes we also have to calculate the total text, or also export and import if we have. So bear in mind that we have the formula there for AD and we have a formula for C, and we also know how to calculate saving, right? Multiplier we just talked about just now is equal, which is equal to 1/1 minus MPC. Okay, so those example there for you is useful because you may have that kind of exercise, that kind of problem to solve in your final test. Okay. Okay. So now we are going to look at the impacts of price level on consumption and the growth here of the economy. Okay, so so price level here means the overall price of the economy, not only specific price of any specific goods and services. So we are talking about the overall price of everything. All right. So for example, now we are looking at the price level, a lower price level, which is a decline in the price level. So what do you think the price level decline will impact on the economy? So we see that if the price level decrease, then the real value of money in the economy will increase, because with the same amount of money like before, now we can buy more and more goods and services, right? So because of the price fall with the same value of money, the same amount of money, now we can buy more goods and services. So the real value of money increase. Okay, real value of money means that the value that could be used to buy goods and services, right? So when we see an increase in the real value of money, that means that the price fall. Yeah, the price fall, then we have the same money, the same amount of money. Now we buy more goods and services. Okay, and when you can buy more goods and services, you become a bit wealthier, a bit richer, right? Even we have the same amount of money, but now we can afford more and more goods and services. You can buy more meal as a restaurant. You can buy, let's say, more car in the economy, the whole economy, everyone. We can buy more houses. Maybe we can buy more clothes. We can spend more on education, more on healthcare, and those things mean that we are now wealthier, right?
And also when the price decrease, we will see an increase in consumer spending or see consumption. Yeah, because price is low now, people are motivated to spend more, right? Because they feel happier, they feel better when they spend now because the price is low. Okay, and also it increase in the demand quantity for goods and services, right? Because people spending more now, because as the price fall, then the quantity demanded for goods and services increase. Okay. Ở đây là cái tác động về giá các bạn nhé. Nếu như mà giá của giá chung, mức giá chung của nền kinh tế mà giảm xuống, decline là giảm xuống ấy, thì nó sẽ gây ra một loạt các cái tác động đến nền kinh tế thông qua cái chi tiêu, đúng không? Nhưng nếu mà giá giảm xuống thì cái giá trị của tiền ấy, giá trị thực của tiền ấy, nó sẽ tăng lên, bởi vì với cùng một cái số tiền như cũ mình vẫn có bằng lấy tiền thôi, nhưng mà vì giá giảm cho nên giờ mình mua được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn trước. Thì do vậy cho nên mình thấy một cái increase in the real value of money, đúng không? Thứ hai nữa mình cũng thấy là cái consumer là are wealthier, tức là người tiêu dùng là cảm giác là trở nên giàu có hơn, bởi vì là bây giờ người ta mua được nhiều thứ hơn mà, đúng không? Xét chung cho cả nền kinh tế thì người ta mua được nhiều xe ô tô hơn, người ta có thể mua được nhiều điện thoại hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều các cái bữa ăn ở ngoài nhà hàng hơn, vân vân, đúng không? Thế thì cái consumer are getting wealthier because the price fall, khi mà giá giảm, đúng không ạ? Và vì giá giảm cho nên là cái consumer spending, cái chi tiêu của dân cư ấy, cái chi tiêu của các cái cá nhân hộ gia đình ấy, consumer ấy, cũng sẽ là tăng lên, đúng không? Người ta sẽ mua nhiều hơn khi mà giá giảm, đúng không ạ? Đấy là cái hành vi chung của cái human being rồi. Thường là giá giảm thì cầu tăng, đúng không? Nếu các bạn nhớ ở trong vimo các bạn đã học increase in the quantity demanded of goods and services, đúng không? Giá giảm cầu tăng vừa xong rồi, thì cho nên là cái demand for goods and services increase. Yeah. Okay, so again, also the price change, and here's just the price decline will also impacts on interest rate. Okay, so this is quite a complicated issue here, where we're trying to explain why the price level fall, then the interest rate decrease as well. So for example, we suppose that the economy have a lower price level. So people will buy, like previously we know that people will buy more goods and services. Or if people buy the same amount of goods and services, then now it requires fewer money, right? Fewer dollars, right? So if you buy less, or if you spend less money on buying goods and services, then you may have more money to save. Okay, to save mean that you keep it there and you invest it somewhere. Okay, so suppose that the price level fall, and now given the idea that the consumption is the same or increased not very much, then you still have some extra money to buy something else. Something else here means that something on the financial market, thị trường tài chính các bạn ạ. It's just like your investment. Okay. So now, given that if you have a certain amount of money and now the price level decreased, you spend less on food, less on house, less on clothes and other things, then you have more to save. And if you have more to save, that means you have more money to buy bond and other assets. Okay, and if you buy more bond and other assets, then you will have demand for bond and other assets increase. Okay, and then it would decrease interest rate.
it would increase the spending on investment and increasing quantity demanded for goods and services as well. Okay. Cái này nó liên quan đến cái mối quan hệ hay là cái tác động về tỷ lệ lãi suất khi mà mức giá thay đổi các bạn ạ. Nếu như mà mức giá thay đổi ở đây, chúng ta giả sử mức giá là giảm nhá, thì trong cái tình huống lúc nãy chúng ta phân tích là nếu mà giá giảm thì các cái chi tiêu tăng lên, đúng không? Chi tiêu tăng. Ok. Và cuối cùng nó cũng lead đến là cái tổng chi tiêu cuối cùng của nền kinh tế là tăng, được chưa? Thế bây giờ giả sử như nó không tác động vào cái phần chi tiêu đấy, hoặc là chúng ta giả sử cái phần chi tiêu đấy coi như xong rồi nhá, thì chúng ta xem là cái mức giá giảm này nó có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lãi suất trên thị trường hay không. Thì ở đây chúng ta có là nếu như mà mức giá chung giảm nhá, mức giá chung giảm, chúng ta vẫn có một cái số lượng tiền như cũ, chúng ta không tăng chi tiêu lên, hoặc là chúng ta có tăng chi tiêu nhưng mà tăng ít thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có là cái số tiền còn để chúng ta còn lại dư ra ấy, để chúng ta tiết kiệm ấy, save ấy, sẽ là nhiều lên, được chưa? Bởi vì là chúng ta mua số hàng hóa như cũ nhưng mà bây giờ giá rẻ hơn mà, thì chúng ta tiêu ít tiền hơn cho consumption và chúng ta giữ nhiều hơn cho saving, đúng không? Thì saving ở đây thì các bạn sẽ không để ở trong kết của các bạn đâu, đúng không? Saving ở đây dưới dạng là chúng ta sẽ mua trái phiếu, cổ phiếu, hoặc là chúng ta gửi vào tiết kiệm tại các cái nhà băng, ngân hàng, đúng không ạ? Và trong cái tình huống như vậy thì cái lãi suất trên thị trường nó sẽ giảm xuống, được chưa? Cái lãi suất trên thị trường nó sẽ giảm xuống, và vì thế mà lãi suất trên thị trường sẽ giảm, làm cho cái đầu tư của nền kinh tế tăng lên, và khi đầu tư tăng thì nó cũng tăng cả cái demand for goods and services để đầu tư nữa. Nó tăng cái phần y lên thì nó cũng sẽ làm tăng cái demand for goods and services nữa, được chưa? Như vậy chúng ta thấy là cái mức giá thay đổi này nó có tác động tới tới tiêu dùng này, nó có tác động tới đầu tư này, đúng không ạ? Và cuối cùng thì nó đều làm cho cái tiêu dùng và đầu tư tăng, hay là làm cho tổng cầu tăng, đúng không ạ? And also the change in the price level will be also related to the change in net export. Okay, so suppose that the US price level, so the price level in the USA decreased, then they will lead to a decrease in the interest rate, like we said before. Then the US dollar will depreciate, which means giảm giá, right? Giảm giá trị của cái đồng đô la Mỹ. So that will related to an increase in the net export, an increase in the demand of goods and services, and therefore we see that when price level of a country decrease, and that will lead to an increase in quantity demanded of goods and services, or will lead to an increase in the AD, or aggregate demand of the whole economy. Okay. Yeah, so therefore we have any price change, overall price change in the economy will lead to a change in consumption, or change in investment, or change in export. So therefore we see that if price level decline, so we see an increase in consumption, we see an increase in investment, we see an increase in net export. So we see that if P decrease or price decrease, we see AD, or aggregate demand, increase. Okay, so therefore the relationship between P, or price, and AD is negative, which means if P decrease, then AD will increase, and vice versa. If P increase, then AD will decrease. Okay. So we have here on this slide, we see a relationship between P and AD. Okay. So we see that the AD is downward sloping curve here, refer to the negative relationship between P and AD or Y. Yeah, Thắng, any question? Em cho em hỏi với cô ơi. Yep. Cho hỏi là nếu mà cái mặt bằng lãi suất ấy,
như nó nếu mà nó giảm, tức là nó xuống thấp ấy, thì Yeah. nó là đi theo kèm với cả bằng giá thấp. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà mặt bằng lãi suất thấp nhưng mà giá nó lại cao ấy, bởi vì do cái mặt bằng lãi suất là do chính phủ cố gắng giữ ở mức thấp, nhưng mà giá thì nó tăng cao rồi, thì trong trường hợp đấy thì nó như nào? So here we talk about the change in price and how it related to change in consumption. Okay, if it's your case, when so just make it clear that we are talking about the free market here. If there is no government interfere at all, but if the government interfere by controlling the interest rate, yeah, then if the interest rate is low but the prices still increase, then there will be, maybe it depends on which effect is larger. So if the effect on interest rate that lead to investment increase is larger than the price impacts on the consumption, then we have the total AD still increase. Okay, but if the interest rate, the lower interest rate lead to an increase in investment but less than a decrease in consumption, then we have AD4. You got it? Nghĩa là như này nhá, như cái ở đây cô nói lại này, cái phần mà chúng ta nói ở trong cái nội dung của bài này á, thì là cái mối quan hệ là khi mức giá thay đổi thì nó ảnh hưởng đến chi tiêu của các cái nhóm trong nền kinh tế như thế nào, và cuối cùng thì nó ảnh hưởng đến AD như nào, đúng không? Qua là ảnh hưởng đến C này, ảnh hưởng đến Y này, ảnh hưởng đến net export này, xuất khẩu dòng này, đúng không? Còn cái trường hợp mà Thắng vừa hỏi ấy thì nó là hai cái tương đối độc lập, đúng không? Một cái là cái lãi suất bị quy định bởi chính phủ, thì cái lãi suất bị quy định bởi chính phủ, giả sử chính phủ giữ một mức lãi suất thấp nhá, được chưa? Và một cái tác động bên cạnh nữa mà Thắng nói đến là mức giá nó thay đổi, đúng không? Mức giá nó giảm, đúng chưa? Thế thì cái mà chính phủ quy định mức lãi suất này thì nó tác động đến đầu tư, đúng chưa? Nó tác động đến Y, là một cái tác động khác rồi. Còn cái P này mà nó giảm này, nó tác động đến C ở đây, được chưa? Thế thì nó tùy thuộc vào việc là cái tác động đến Y đấy nó lớn hay là tác động đến C này là lớn hơn. Nếu mà tác động đến Y lớn hơn, cái Y này tăng lên nhé, tăng lên nhiều hơn, cái C giảm xuống nhưng giảm xuống ít hơn cái Y tăng, thì hai thằng cộng vào, cái phần thay đổi của hai thằng cộng vào nó vẫn làm cho AD tăng lên, vẫn làm tổng cầu tăng, được chưa? Còn nếu như mà cái Y này thay đổi ít, tăng lên ít thôi, còn cái thằng C này giảm nhưng mà lại giảm nhiều hơn cái thằng Y tăng, thì lúc này cái phần thay đổi của thằng C với thằng Y là âm, bởi vì thằng C giảm đi nhiều đúng không? Còn cái thằng Y này là tăng lên nhưng tăng lên ít thôi. Vậy thì là hai một cái phần tăng, một phần giảm, cái phần giảm nhiều quá, phần tăng ít quá nó không bù đắp được cho nhau, thì lúc đấy tổng cầu AD sẽ giảm xuống, đúng không? Cô có trả lời đồng ý của Thắng không nhỉ? Vâng, em hiểu rồi. Đúng không? Ok chưa? Và thêm nữa là cô lúc nãy cô cũng nói là cái thị trường mà chúng ta đang đề cập ở đây là chúng ta đang giả sử như là một cái thị trường mà nó pure mechanism, một cái mà nó theo cơ chế thị trường hoàn toàn, nó không có, chúng ta chưa xét đến là nếu như chính phủ mà có điều phối thì nó là như thế nào. Còn lại trên thực tế thì nó sẽ rất là khác, bởi vì trên thực tế là nó không có cái trường hợp lý tưởng nào mà chỉ có một cái yếu tố như này cả, nó sẽ là tổng hòa của các cái yếu tố tác động qua lại lẫn lộn với nhau, nó phức tạp hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà mình với cái góc độ lý thuyết thì mình không đủ cái số liệu, không đủ cái gọi là gì nhỉ, các cái thông tin để mà mình có thể, và cũng không đủ các cái công cụ để mà mình có thể nghiên cứu một cái nền kinh tế thực mà nó tổng hòa tất cả các nhân tố được. Và thông thường người ta sẽ cố gắng đơn giản hóa bằng cách là tôi giả định là như này, giả định là như kia. Thì ở đây là chúng ta giả sử như là chúng ta chưa xét đến vai trò của chính phủ, đúng không ạ? Còn nếu như trong trường hợp mà như Thắng nói thì như cô nói, nó sẽ có nhiều, nó có thể có nhiều các cái kết luận, đúng không? Chúng ta chưa biết là AD tăng hay là giảm, đúng không? Khi mà giá một bên thì giá giảm, giá tăng một bên thì lại lãi suất được cố định bởi chính phủ, thì chúng ta sẽ xét đến nhiều chiều khác nhau, được chưa? Okay, so to conclude, we see that the AD curve or aggregate demand curve is a downward sloping curve, referring a negative relationship between price and AD. Okay, then an increase in price will lead to a decrease in AD and vice versa, and it's caused
by the wealth effect or impacts on C, or the interest rate effects or impacts on Y investment. All right. Okay, we are going to have to break for 10 minutes now, and we'll see you back at 8:10.